Should we start? Good morning. It's wonderful to be in this space, which has been such a wonderful center of learning for quite a long time. I'm very excited and terrified to be here. Excited because the space and some of the friends and people who have been in the universities are here. Terrified because I've been asked to talk about modern linguistics to all of you, and that's not one of my areas. I'm here thanks to Rohit. I'm among the people who would jump into a well if Rohit asked them to do it. So it's one of those adventures I've taken on myself today, this morning. And it's kind of, how much time do I have? What's the time now? 11:50. 11:20 now, yeah. Alright, so what we will do today is I'm thinking, if that's alright with all of you, I'll speak for about an hour and then we can have an interaction and then conclude around 12:30, a little later than that. Okay, so like I said, linguistics is not one of my core areas, but the area that I'm going to talk to you today about is literary criticism and its connection with linguistics, the idea of language in the history of literary criticism, in the history of human knowledge in some sense. Linguistics is a very, very young discipline. The first linguistics department in Britain, in the United Kingdom, was opened in 1944. It's as recent as that. Is the study of language new? Is the study of language a new discipline? It's not. It's been there, grammarians, philologists have always been around. But what we are dealing with today, called linguistics, is a paradigm shift from what had been done in the name of language studies, language scholarship, and philology. So as you know, philology is a discipline that commanded an awful lot of respect from a lot of people. And philology is the study of language in terms of how it, you can understand the language in terms of any language in terms of dictionary, in terms of grammar rules, syntax, semantics, and a number of things. So when you're studying a language, you're studying Malayalam, you're studying Sanskrit, you're studying Arabic, you're studying English, you sort of come up with dictionaries, you come up with grammar rules, and you understand the evolution of the language into what it has become today. That's what is called philology. And philology is a hugely powerful discipline. Why is it powerful? Because if you look at the history of the world, like till 1960s, 1967, 2/3 of the world was colonized by 1/3 of the world. Europe colonized the rest of the world for a long time, for about 300 plus years, right? And one of the most important ally in the process of imperialism and colonialism was the philologist, was the Oriental scholar, right? The person who studied these cultures, person who came, as they called it, who were the people who were interested in disinterested pursuit of knowledge. They came because they thought studies were important and they were interested in the pursuit of knowledge for its own sake. And in that domain, the most powerful discipline, genre, branch of knowledge is philology, right? The study of the evolutionary nature of language, language as words, language as rules, and comparative philology, whatever, right? Now,
So we see two things. One is there's a certain kind of scholarship. Second, there's a political use of a certain kind of scholarship. Right? So by 1970s, and most importantly in 1978, when Edward Said writes Orientalism, he talks about how the Orientalist scholar is an ally in the project of imperialism and European colonialism. Then he mentions philologists as people who have a lot of power. To quote him exactly, there's an aura of unmistakability about a philologist. How does that work? It's like this. I say, let's look at a word like auspicious. Auspicious, something, something grand, something good, something important. Now that's a word we know. Now we also have a word called under the auspices of. A particular seminar is going to be conducted under the auspices of the School of Letters, right? So auspicious is a grand day, a festival, all of that. This auspicious occasion. Suppose you had, Mahesh Dattani visiting here and giving you a talk. It's an auspicious day, right? It's under the auspices of this. Where does it come from? It comes from ova, O-U-V-A. Is the Latin word for birds. So there used to be bird races in ancient Rome. So for that function, the king would come, he would be presiding over the competition. Right? Now, because the king is there, it becomes auspicious. Because it's done under the patronage of the king, it becomes under the auspices of. All of it comes from ova, the word bird. Don't you suddenly think I have some authority? Because I'm giving you where it comes from. Like the ramifications of what I'm saying, and then I stop and I say, ramus is Latin for branch. So ramification means branching out, going into different things. It comes from Latin. Suddenly you feel, not bad. And there's actually some show of scholarship. So it becomes like, oh, you know where the word comes from. This word, the root, etymology, with the root of the word is this. And that becomes quite an impressive, powerful, unmistakable kind of knowledge. Right? Which is true of, I'm just giving you two simple examples. Now, this is one of the ways in which colonial scholars went to colonized countries, and then they wrote grammar books, they wrote dictionaries, and they said, we know you better than you do, you yourself do. What they did was they converted these people and their lives and their cultures into a document which they would possess, which is a strong ally in the process of colonialism. Alright? So philology has it's like knowledge. Knowledge has had a terrible history. Knowledge has had a violent history. Just like that, knowledge of languages has been hand in glove with things that aren't ethical, things that aren't right, things that aren't kind, things that aren't good in human history. So philology was a discipline. So a philologist understood language as like a river. It started from somewhere like a drop, slowly it gathered various things, and it arrived today. And this river that you're seeing from here is the most evolved form of that. So you're studying that journey of the river, that evolution of the river, evolution of the language. But in the process, you are actually converting people who speak that language, who live that culture, into your subjects, into your imperial subjects. Okay? This is the problem here. And in the process of converting 2/3 of the earth into subjects, what supported them most importantly? Of course, knowledge. One thing was maps. When you study 17th century England, the most important exercise of that time is called the cartographic enterprises of the 17th century. World became a text that you could read now, thanks to maps. World is a three-dimensional thing with a lot of
dimensions and complications can now be translated into a small little document that you can place on the table. You could read. Word became a text that you could read. Word became a text that you could possess. You could own. Right? So 17th century shows this sort of a development. So philology is also growing. Now, modern linguistics develops rejecting this entirely. Right? How does this happen? So the first thing is, I convert you into a text, I own the text. That's what we do. That's how we own land. How do we own land? Somebody says, I own 1 acre of land. How do you own land? Do you carry it on your head? No. What do? You translate the land into a text. You translate yourself into another text, another name. You connect it and you say, I own it. That's what you do. The land and the body are converted into language, and then you connect it in language and you say you own it, and you own it. It makes full sense, but it actually shouldn't make any sense. But that's one of the exercises that we do, right? So the terrible history of philology, the imperial sort of aspects of philology are actually rejected by modern linguistics. How did they do it? How did this happen? That's the first thing I want to locate this problem of linguistics in the history of colonialism, imperialism, in the history of knowledge, in the unmaking of Europe. Right? Europe believed that knowledge, study are all great ways of civilizing human beings. It's a linear journey. Right? You accumulate knowledge and you convert people into knowledge, and you are the standard, others are all substandard, you convert them, you civilize them, and then you can go ahead with this. This was the argument that was slowly building, that is the center of things. Now the problem is, linguistics doubts some of these questions. I'll give you one quick example. Let's think of a train, any train. Can somebody mention a train that goes to, let's say, Delhi? Nizamuddin, right? Has a Nizamuddin Express which goes from Trivandrum to Delhi. Let's say, can I have a couple of volunteers? Can I have a show of hands of volunteers? A couple of you? Yes, good. Your name, please? Anaka. Another person, please? Okay, you are? Anila. Anaka and Anila. Right? Anaka, let's say, on the 15th of March, you are going to Delhi by Nizamuddin Express. Good. Anaka is going on the 15th. Anila is going on the 16th by the same train. Does this make sense? 15th of March, Anaka is going to Delhi from Kottayam by Nizamuddin Express. Anila is going by the same train on the 16th of March from Kottayam to Delhi. It goes to Nizamuddin station. Is this clear, Anila? Does this make sense to everyone? Yes. It makes sense to everyone? All of us? We're good? When will you reach Delhi? If you leave on the 15th, you will reach there on the 17th. You will reach on the 18th. You left on the 15th, you reached there on the 17th, you left on the 16th, you're reaching on the 18th. You see, what happened? That cannot be possible. Right. That makes perfect sense, right? Which part of it is not possible? Okay, where do you go? Your name, please? Yeah. Come on. Chandana, okay. So, where do you come from? Oh, I'm from Thrissur. Thrissur. How do you commute?
Okay. Which train do you usually take? When I Kerala Express. You take the same train every time. Yeah, sometimes Shabari. 3 trains. Right? And it makes sense to you. What you're saying is making sense to you, right? What is common to the Wayanad Express today and the Wayanad Express tomorrow? Time is common, okay? Time is common in a certain sense, fine. Okay. Route is the same, coaches are the same. Yeah, the case of Wayanad. Maybe for Wayanad, The case of Wayanad. you could say that, but definitely not in the case of Azad Nizamuddin Express. It won't be the Or even same. Parasuram. Parasuram would be the same. No, more than that. It'll have to be different, right? Now, the argument I want to make is that it made sense to all of us. I mean, you could say, I took the same flight last week. No, you didn't. But you did. You got it. Yeah, How yeah, did you yeah. get it? We got it because it's the same name. I usually take Nizamuddin Express to come to Kerala from Delhi. I don't have to say, I'm not actually, you got it, I got it, we're just nitpicking here, we're just, creating unnecessary issue here. But there's a point. Because your bogie is not the same, your driver is not the same, your fellow travelers are not the same, nothing is the same. Other than the timing. The Wayanad Express would start from, has 2 things, where does it start, where does it end? Second thing is, what is the time? Right? We can use the example of KSRTC Superfast. Yeah, anything. Yeah, you can use a flight, you can use the KSRTC super fast, anything. What is actually happening here? We misunderstood each other perfectly. Eugenia Baba, a theatre person, once said, all communications are miscommunications. Just ask how fertile those communications are. We are always in the business of misunderstanding each other because we have a consensus. We agree. We agreed to call this a mobile phone. I'm bored of calling this a mobile phone. Let me call this a purse. We can't have a conversation. All conversations are a matter of a compromise we have reached. Compromise, etymologically, interestingly, comes from sky watching that Greeks used to do. So, they would stand and they have no devices, nothing. They would just look at all these stars and say, 2 people are watching and looking at this the sky and see the same star, and it will take a lot of time to figure out they're looking at the same star. So the moment they say, okay, that's the star we've reached a compromise. That's where compromise comes from, right? It's etymological origins are like that. So when we are using language, there is an agreement. We have agreed to call everything things by the same name. We have agreed to sort of come up with this idea that this name points to that. This name signifies that. It's not the same thing. You get the point. The train is not the same, the bogie is not the same, the travelers are not the same, the driver is not the same. But we say, okay, but it's the same thing, right? I mean, we get it. How do we get it? Because we have an agreement about it. Because we've agreed to call it the same thing. Now, why is this a big thing? It is a big thing because it questions the fundamentals of philology. It delegitimizes the basic idea that you can convert people into knowledge, own that knowledge, and own people. You understand? So the whole idea is that you are saying, all right, am I going to study language like this river, the whole, evolution of language, and say, okay, we understand all of this. Or are we going to say that maybe it's just an agreement that whites have reached about non-white people, Europeans have reached about non-European people. It is an exercise in language. The thing is not inherently there. You're talking about the same train, but you're not talking about the same train. You're using the same sound image, you mean the same thing because we've all agreed to do it. But it's not the same thing. Right? Then there's an issue, that's a serious issue. Because what we know is not inherent, intrinsic knowledge, but just
a way of working with each other that we have come to. We have agreed on this because it works for us. Right? So the whole philological idea that there is truth in language isn't working. It's not there. It's a discipline you have developed, you have evolved in a particular way for a particular purpose. Alright? So how the thing and the word aren't intrinsically connected. The connection is not final, it's not constant, it's not even true. There's no truth value in it. It is just an agreement. Then what happens to your maps? You thought I've mapped it and it's all done. So the political point of modern linguistics is that it doubts the foundational epistemic processes that go into colonialism, into imperialism. Because you've got to say that it's just our agreement, it's not necessarily there. The connections are arbitrary, but you get it. Right? You get it, because in language, there used to be this game that we used to have as children. I don't know whether you're familiar with this. It's about a person sitting by a well knitting at nightfall time. Are you familiar with this? Okay. It's a puzzle that you ask when you were 6, 7 year old. So this is an old The woman. needle falls into the. Yes, exactly. Right? I won't take all that much time today. It's like this. There's this woman sitting and knitting by the well side. It's evening time. It's about dark. It's about sunset, and her needle falls off into the well. Right? It just drops off, and she needs to finish knitting that night. It's to be delivered the next day. How can she get her needle back? By smiling. Smiling. That is the way. I'll just come to that. Just give me random answers if you have. Maybe she can buy a new needle. She can buy a new needle, okay? People say why she can maybe get a magnet and drop it in and then put it back, or use the bucket and then sort of try it out. There might be some some thread and she can locate it, though it's night, it's about to be night, and it's very dark in there in the well. Any other answers? It takes a lot of time to play this game. We don't have the time, so I'm just rushing. Anyone? Any other answers? You seem to have an answer. What would you suggest to the old lady who is really distraught that her needle has fallen into the well? Yeah. I'm just asking you, just random. Sorry? You don't know. She could buy a new one. Okay. Okay, the game is the most irritating game you would ever get into, because first the question is they'll ask you to come up with all the answers and they'll say this, and then the next question is, will she get the needle back if you say that? And whatever you say, that's your answer. Right? Whatever you say. So you say, I don't want to play this. Will she get the needle back if you honestly say that? You go away. Will she get the needle back if you say go away? It's just irritating. Right? It is just like we were all, I don't know how many of you, sir has definitely played this game. So it used to be around when we were children, you have, okay, and the cards. So the interesting thing is that, what happened? You were in a story, right? Siddharth Shiva is here, who's a storyteller. Who tells, you got into a story and the storyteller got out of the story and you're still in the story. You're like stuck. Like, what do I say? You're trying to find answers, but the guy is saying no. Right? So they're irritating you because what happened? You've created a world with language and left the other person to be there and you've come out. Right? How is this possible? Because language creates realities. Language gives you situations which is why we watch movies, which is why we read novels, which is why we do all these things.
So one thing is you have to understand language mediates realities, right? In terms of our understanding, right? It's like this. Lacan later talks about this. There are washrooms, he, she, and inside it's the same thing. But you can't walk in and say, it's the same thing. How is that a problem that I'm a man going into a woman's loo or I'm a woman going to a men's loo? Why is that an issue? Because it's in the same thing. But socially constructed nature of language tells you that it is a big thing, right? So, Narayana Guru was traveling by train. He wears either saffron or white. So you can't really tell his caste, right? Because he's also a Swami, so some Brahmin person was traveling in the train, saying, the train asked him, what's your caste? So what's your name? He said, Narayan. Narayan, one of those. What's your caste? So Guru said, can't you make out by looking at me? He said, how can I make out by looking at you? He said, what you can't understand by looking at me, can you understand by hearing about it? It's actually true that you can understand. How can you understand? Because it's created in language. It is a caste. Casteism, sexism, racism are all exercises in language. Fundamentally. Without language, you can't be sexist, you can't be racist, you can't be casteist, you can't own property, you can't own countries, you can't colonize. It's a profound doubting of the exercise of human culture, of human knowledge. Right? So that's the important thing here. So first thing is, I'm also using some of the later understandings about it, not just the earlier linguistics. But if you look at the language term, the linguistic term in human sciences, the linguistics term in literary criticism, if you look at in cultural criticism, it's one of the amazing moves to delegitimize, undo the ills of colonial, imperialist excesses of knowledge, fundamentally. It delegitimizes that entire project, right? So, what I told you about the Hazrat Nizamuddin comes from a series of lectures a Swiss linguist gave, whose name is Ferdinand Saussure, who was born in 1857 when India's first Sepoy Mutiny happened, the first war of independence happened, died in 1913. But in 1916, a book came out. It's called Course in General Linguistics. The book was not a book written by the author. It was a posthumous collection of notebooks published by his students, Charles Bally and Albert Shekehe. I don't know how you pronounce that. Right? They put out a volume, and that book is an interesting, important contribution to not just linguistics. It opens a discipline called linguistics. But it also does something very interesting. It is in knowledge, it's actually a very thorough, important critique of imperialism. There are many criticisms coming up at this time. In the 1850s, 60s, late 1900s, early 1900s, you see a number of attempts to undo Europe's time-tested, Europe was super confident about what they were doing. Because Europe had decided in the 17th century that you accumulate knowledge, you convert people into subjects, you own them, you will be the world leaders. When Robin Cook comes out with microscope in the Royal Society's Royal Transactions of the Transactions of the Royal Society, the argument is that through this you can invent new worlds, then you can colonize them. Right? So that was the 17th century idea, that was the 17th century promise. Knowledge is power, Francis Bacon famously said, very Baconian theme. And this was something that kept them going for a long time. Till, you're accumulating something thinking that, you're getting wealth, a lot of it, you've accumulated all of it. And then it catches fire, you suddenly understand they were crackers. The more, the worse your situation will be. Right? The higher you go, the worse the fall would be. Europe suddenly met with a crisis.
because they thought it will give them world power, knowledge and power are the same things and they would rule the world. Suddenly they understood it's not going to work like that. This is happening in theatre. Ibsen was talking about how women need to get out. It was happening in workers' movements. Karl Marx and Engels were talking about it. It was happening in religion. Darwin was talking about it. It was happening in the understanding that, oh, we have all consciousness and with our consciousness we can do everything. And Freud came along and said, you don't know yourself. You might be a neurotic patient who has no idea what you are. Right? All these disciplines change, and one of the founding disciplines of this particular change is social spoke. Remember the year 1916. The year he passed away 1913. 1914, what happened? The First World War. They thought they would be ruling the world, they would be doing so well. 1940 to 1945, 2 world wars, Europe was finished. Right? What they thought was an asset became a terrible liability. What they thought would give them world leadership actually gave them dynamites, wars and destruction. To the point that after 1945, England had to give citizenship to East Africans because there weren't enough men left in the country to rebuild the country. Right? It is that bad. So the whole argument is that there is we have to situate this discipline in a political history, in the political history of mankind, in the social history, in the history of knowledge that comes in a certain way. So first thing is, you start doubting language. Language is arbitrary. Language is a matter of a compromise and an arrangement between us. It does not have the inherent truth value, or it doesn't possess any of these things. Right? First thing was that. Second thing was, what is the difference between philology and linguistics? Is this clear, whatever I've said so far? Is there any doubt? Does anyone have any questions? I'll just check the time. I tend to go on. Sorry, I should. Yeah. Is this clear to everyone? All right. Now, let's just go into the next problem. I told you the idea of philology is like a river that gathers things as it goes on, and then it collects things from different tributaries, and then comes together, and today is the most evolved state of language, of knowledge. Today is the most now the river that you see is the most evolved, or one that just before hitting the sea. That's the idea that we have. That's the philological idea of studies also. But one thing we see is that do we have to study it like that, or do we have to study it like a science? How do you study something like science? For example, even if you look at Communist Manifesto, you see there's an idea of this idea of evolution is called diachronic study. Across time you study it, and you see that it's reached here, which is part of Europe's linear understanding of history. So history is, we are moving forward, and then we gather all of these things, and we are on a linear scale. But this is questioned by Saussure again, because he says we shouldn't be studying this evolution. We should study language as a system in a given place and time. What is the difference? If you study language in terms of its evolutionary nature, you are not going to be able to understand the connection between reality and language. How the reality is constructed in language, you're not going to be able to look at that. But if you take a space and time, within that you study language, it becomes a certain kind of scientific study. A study of how they enter into a relationship with each other. Right? Rather than, so in this given space and time, how does meaning work? How do we do certain things? So this is called synchronic study. SYNCHRONIC, synchronic study. The other is called the diachronic study of language. Diachronic study is the study of evolutionary nature of language. Synchronic study is a study of language in a given space and time, which then allows us to do what?
What does it equip us to do? What does it enable us to do? What it does fundamentally is we can think of how they are in a relation, how the relationality works, how they are in a relationship with each other. How does this process work? You don't essentialize, naturalize language. You start thinking about language as a construct which works in a particular way, in a certain space, and then you start thinking, you are conscious about how a reality is created in language. Another quick example is, how many colors are there in a rainbow? You're all sure? We largely are. Consensus. Consensus. Yeah, it's a consensus because these are the 7 colors. Vibgeo, violet, indigo, blue, yellow, orange, red. Green. Right. So, yeah. Right? There's a nursery rhyme which goes, all violets are blue. Violets are flowers. Violet flowers are blue. If violet flowers are blue, then how many colors are there in the rainbow? 6. Orange is the name of a fruit. The color is named after the fruit. Orange is also a place in Germany. Orange, otherwise it would have been called red. How many colors are there in a rainbow now? Indigo is the name of a plant. You know, the indigo farmers and the whole famine issue, the Churchill episode, you're all familiar with that, right? The great famine of Bengal. How many colors are there in a rainbow? Now, how many of you, does anyone do Photoshop here? You go to the editing table, there are 7,000 colors in a rainbow. Why? Because you start naming them. You can now identify them. What couldn't be identified using your eyes can now be identified using technology, you know, resolution, this color, this tone, this, that. You reduce this green a little here, red a little there, and it becomes something else. So a lot of all your, it's not like, you know, you can't say, oh, Vibgeo has a rainbow has 7,000 colors. Yeah, you could say that. But we agree that it's 7 because we have to work, you know. You don't get 7,000 colors for a Newton's desk to show us child, like, you know, it becomes white, you know, if you run it in a certain way, right? So the whole thing is language. When you want to study how language is constitutive of reality, it constitutes reality, you need to do the synchronic study. So if philology was a social science kind of, historical kind of survey, linguistics is a scientific kind of understanding of language in terms of how language in a given space and time works. It's not interested in where the words came from. It's not interested in what the grammar rules are. It's interested in how it organizes us, how it becomes an identity, how it becomes a practice, various things, right? How it sort of constitutes us. So that's the second point. First point is signified and signifier. Signified is the train. Hazrat Nizamuddin, the train, the thing. Signifier is the word, which is Hazrat Nizamuddin, the title, the express, the title. Right? So that relationship is arbitrary, but again, I'll give you one other thing we thought was time is common. We always think that, oh, time is fine. Time is non-negotiable, isn't it? What's our relationship to Greenwich time? 5 and 5:30. Allow for 5.5 hours. 5.5 hours. Sometimes it gets readjusted to 4.5 hours. Right? That's scientific truth for all of us. When did they start doing this? 1884. 1884 Atlanta Conference. It's not before that. Your idea of space, your idea of maps, and maps we think it's like the same one map that we have now, right? Maps, you look at all 17th century maps, whichever king commissioned the map, that king's kingdom would be at the center of the map.
There's a Portugal-centered map, there's an England-centered map, there is a Spain-centered map, all that, right? Even now, when you spread out what a globe onto a paper, you must have seen Iceland becoming very huge. Iceland is not that big. It's just because there's no other way you can stretch it. So the whole idea is all these map, space and time. Our idea of consciousness, our idea of the world is actually predicated upon space and time. Now, you start messing up with time, you won't understand anything. I'll give you one example. We talk about this clock time, right? Today is the 6th of March, 12 o'clock is the time. That's because this time won't ever come back. There's this thing that tomorrow also, what is the time? If you ask me, I can say yesterday's time. Right? That used to be another thing that children used to do. What I found out after doing some work in literary criticism, that children's games are the best means of studying a lot of these things. Yesterday's time. Now, yesterday's time, so it's just like, you ask somebody for time in school, that used to be a regular thing. It's true, yesterday's time comes back, but it comes back, but it doesn't come back because you also found a way of differentiation, which is March 6th and March 7th. Yesterday was March 5th. It's not the same day, right? Now we think this is the universal way of looking at time, which is not. It's called clock time. A lot of people, a lot of who weren't integrated into this global order have a very different understanding of time. Australian Aboriginals have something called dream time. What is dream time? My great-great-great-grandfather, who passed away 50 years before I was born, and I can coexist in the same time. Do you understand this? I don't, because our sense of understanding is based on time. Right? So the whole idea is, if you think the signifier contains the signified with some truth value, we are in trouble. It doesn't work. We understood it. Because as people here, we understood it because we have reached a compromise, right? That's the first point, I'm repeating that. The second point is the idea of synchronic and diachronic study, right? So the third idea is this idea of, I'll tell you. I came to Kottayam today. He went to Ernakulam the other day, right? They met the Vice Chancellor last week. I said 3 things, right? Is there anything common to all these? It's all in the past. It's actually the same sentence. The phrase, the basic is the same. You have subject, you have a verb in the past, and then you have a time, right? Or space, the predicate is that. So there's a certain way in which you build that argument. Now, what social says is that your entire language, your exercises in language are, so let us see, for example, had I come there, it wouldn't have happened. Had she called me, I would have returned her call. Had she given me the money, I wouldn't have made an issue out of it. Again, the same sentence structure. But, so the first series of sentences are of a certain pattern, and I'm just replacing one name with another one verb with another verb, one time with another time, one place with another time, right? So that's one way of looking at it. So, and the second one, again the same pattern, I just changed different sentences, I just put in different ideas. Now, what happens here is, he calls this, I gave you 2 words, like I went to Kottayam yesterday, and had I been asked, I would have done it. These are 2 syntagmatic sort of entities. They are different horizontally, right? But otherwise, if you take them as 2 clusters, I am substituting them vertically. So one I is substituted with he, with they, with she, right? Went, came, gone, gave, again. So language works in 2 ways. One is you are working with a series of
horizontal entities and which can be replaced, which is a pattern, then you can replace them with different vertical entities, which is called paradigmatic. So he's saying your entire language thing, it is like maths, where 18,963 into 558. If you're not a human calculator, you can't tell me that what it is now. But you all have the mechanism as to how to do it. How do you know it? Because you know multiplication table. Right? Whereas, similarly, you can break down language into these kinds of skeletons. Okay, this is how it works. Paradigmatically, it's vertically, you can replace this. Syntagmatically, horizontally, you can replace this. Now, what does this mean? Is he just saying, okay, you can do this? It is the most unapologetic demystification of language, the aura of language, the grandeur of language. Because at the end of it, you don't own language. The language owns you. The language is a structure which plays with you, rather than you playing that. Right? I mean, structures are very interesting that way. So, I'll ask you a question. Just think of cricket, right? Cricket is this is Dr. R. Vishwanathan from Calicut University has a brilliant reading of this. He passed away now, amazing professor. Cricket is very different from all other games, he says. Can you think of one reason why cricket is very different from other games? I have got it from him. So yeah, all those who know the answers should please keep quiet because we have issues. Cricket is very different from all other badminton, football, volleyball, hockey. Cricket takes a lot of time. Yes. All those who are playing are not at the ground at the same time. They are not on the ground at the same time. Alright, interesting. Anyone else? Anything else? That's one interesting. Cricket is also interesting because cricket is played only by other than Netherlands now, by countries that are colonized by Britain. Cricket World Cup is basically a Commonwealth game. No, there was no other country. They are English speaking, they are also cricket playing. Cricket is the only game that doesn't respect boundaries. All other games want you to stay within the boundary. Cricket is the only game that wants you to go beyond that. And maybe American football, what is it called? Rugby, not American football. Rugby has that sort of thing. But that works in a different way. Why is that? Where does it come from? England. And England had this idea of reaching out to newer lands, going beyond the boundaries. Right? So cricket is a structure that holds us. And we defeat the English people. You've seen Lagan. Let's defeat them in their game. It's true, you defeat them, but you've also lost your games here. You've taken that game in, and you're basically working with their game now. Who has lost? You're thinking like, I've won, Amir Khan hits the last 6-7, you're like, wow. But the point is you've lost your games, because the structure is what you've lost. Which is why we can't get rid of English or cricket. Both of them are structures that hold us. I can say whatever I might like against the British, I still have to do it in English. Because it owns me. Ludwig Wittgenstein, a philosopher, once said, an image held as captive, and it seems to repeat itself inexorably to us because it lay in language, right? In philosophical transactions, something like that. So that's one thing. So the whole idea is the structures are very powerful. And when you think you are saying something very new,
You are modifying these, and every writer, like Dylan Thomas said, every poem is a contribution to reality. And then you say, oh, here is a poet who's so gifted, who's so wonderfully gifted, who can actually come and give us a new reality. But the structuralists might just look at it and say, paradigmatically, it's the same thing. It might be a very unkind thing to say, right? But it is how it is. Because what looks like your new, innovative, wonderful attempt can be broken down to a particular structure repeating itself. Right? So it's demystification of the scholar, of the creative genius. Right? Of this, alright, you see a number of movies and you say, alright, there's a pattern. Right? All these movies work like this. Right? There are these movies that are really against the father figure. But there's a pattern to it. There are these feministics that do this, there's a pattern to it. How do you understand the pattern? Paradigmatic, syntagmatic. Then you understand the pattern. Right? It has limitations, I'm not saying you can exhaust this, but it begins the demystification of creativity, of the new, interesting, completely new things. And that's one thing that we know in history. We think it's very new, it has never been seen. It's not. There are patterns. Google has told us that, we are already cyborgs. We were always machines. Right? So patterns, structures. Right? And how do you understand this in terms of structures? Think of the most weird community you can think of, and then go on Facebook and search for it. You are very likely to see a community with 50,000 members in it. Why? Because that's how patterns work. That's how structures work. Structures own us. We don't own structures. Right? When you're playing football, you can't touch it with your hand, you can't go to that point, that's offside, you can't do this, you can't do this, you can't do this. After a point you understand that it's a whole structure that's playing us rather than us playing football. There's a certain way in which the whole thing changes. So, when you have to understand paradigmatic and syntagmatic allows you to break it down in terms of, okay, what's happening there. I'm not saying there can't be a new sentence pattern, there can, definitely. But they're very few and far between. They're not there every other day. Right? So that's the third point. Fourth point is, people were going around collecting things. All these colonial scholars were great scholars. They had to be given an award for just going into the distant lands, collecting plants from there, looking at butterflies and insects there and working on it and then studying things. Even now, a lot of our material evidence comes from India Office Library. Why? Because they did the work. Right? Every scrap of paper any traveler ever wrote about India is available in India Office Library. How is this? Because it's a certain process. Now, I'm not saying that's a bad thing, but there's another side to it. Because you're looking at these things as a new thing each time. But these utterances don't come from nowhere. They come from a system. It might look like a simple thing now, because we work within a system. So, Social said, study the system. Don't just work with new utterances. Study Lang, L-A-N-G-U. Lang is the system. And not the parole, which is the speech, the individual utterance. So if you're studying novels, study the system of novel writing of a particular period. If you're studying music, study the music, the meaning making, the impact making, the impression making, the impulse making of music during that time. Create a system. And that system becomes your land, your space for synchronic study. Within that, understand where it's coming from. Don't just look at individuals. Because you can do it forever. You have to put it all together and understand what is it vis-a-vis the system. It might be going away from it. It might be working along with the system. It might be working against the system. It might be working away from a system. But it is a system. Right? Now these four ideas, Lang, parole, syntagmatic, paradigmatic, signifier, signified, synchronic, diachronic, these four aspects provide us with something fantastically new for studying human culture.
it unmakes Europe's presuppositions. It delegitimizes Europe's political aspects from both a theoretical and an ethical position. Right? And it actually narrated. He wasn't very popular till the late, after the Second World War. After the Second World War, when Europe woke up to this reality that we are finished, we lay in tatters, they looked at what will make sense, what will help us make sense of this reality that we're living out now. One of the people, there was Nietzsche, there was Marx, there was Freud, a lot of people, but they also had their importance. But this person became very important because people started asking the question how our realities are constructed in language, how we are made and remade and unmade in language. Right? So modern linguistics, it's like, okay, it's a section that we have to study in this paper. I think we need to go beyond that. We need to actually situate this in the political history of humankind in a certain way. And start asking why. So in the 1960s, what Frederick Jameson famously called, there's a linguistic turn. Everyone started looking at language. Then later, things come up. Discourses. Discourse analysis. What's a discourse? Discourse is a reality constructed through a series of things. I'll give you a quick example. What are the most important issues here? Social issues here. Definitely, I was just hearing about what's happening in Cochin now. It's a very serious ecological crisis, health crisis. It's a terrifying, terrible news item for all of us, which should actually be a paradigm shifting moment for all of us in terms of what we do with waste, how we handle people who handle that, how we understand the sustenance of this planet. Do you think any of these things is going to happen? I can give it to you in writing, nothing is going to happen. I live in Delhi. We've been doing this for a long time. Something comes up, there will be a talk and go away. Why? Suddenly the next election would come. Suddenly somebody would say something controversial. Suddenly there would be a fun meme that goes around. All kinds of important things that we have. We don't live like Arthur Miller says, we don't live through a lot of crises. We get used to it. There are very few crises in life that you live through. An environmental crisis is not one of those. Right? Dr. Rohit's PhD is on eco-criticism. And the whole work that should have been central to all of us isn't heard anywhere. Why? Because there's no discourse about it. No channel is going to make a discussion about it, host a discussion about it. Nobody's going to create a huge problem about it because it doesn't matter. Right? The sea has advanced so much and so many people have lost their houses, and the chaos funnels, if you haven't already seen it, there's an exhibition going on in Cochin, right, about Chavittu Nadagam players, and also what's happening to their houses because of the waste that we dump, and the houses of the fishermen, which have all been sea-eaten, right, in the entire coast of Kerala. Here's a series called Hope. Amazing series. I haven't seen a discussion about it, a serious discussion about how Kerala might not last for more than 30 years here. Bombay, they're saying 2050 is when we'll be finished. Bombay will be finished. Is there a discussion now? Why? Because it hasn't become a discourse, right? But some opposition leader said this about the chief minister said that about somebody. It becomes an issue. Oh, it's created in a certain way. So this entire, you started looking at language. You started looking at how language is creating realities it appears to describe, thanks to social start. Social said you have a train and a name. It's even when you forget which train, he talks about 220 Paris, Geneva, Maine. You talk about any train. The idea of train and the thing train, he says it's arbitrary. But later it's built on to say it's not just arbitrary, you can never reach the reality through language. Language is a self-sufficient entity, right? For example, I'll give you an example of this. Caste. Caste is like I said, it's a reality created in language.
Caste is also a narrative about purity. It's not about purity. It creates a narrative about purity. Why do I say it creates a narrative about purity? Because there is always, if you look at from 4th century BCE now, you see words for intermingling of castes. Pratiloma, we say Pratiloma Varamaya Ashya. Pratiloma marriage is what? A lower caste man marries an upper caste woman. Is called a Pratiloma marriage in Sanskrit, which is a 4th century BC term, which means what? It used to happen even from that time. But caste says we are pure, right? Caste is a system of all kinds of exploitation, including sexual exploitation of the lower caste by the upper caste men. How does purity and that work? It doesn't work, but you create a narrative. You create a discourse, right? Victorian morality is a word that we often use. Is there that kind of morality in Victorian time? No, there wasn't. Victorian period is a highly licentious period. It is no moral ground, but it had a conversation about morality, which created a discourse about what is moral, what is true. Right? So what I'm saying is that there's a lot of work, feminists have worked on this. Feminists are saying, all right, you are creating us as lesser human beings, lesser people. How? You create this whole narrative about, the first thing is it's entirely what is male is what is not female, feminine, right? Feminine and masculine are understood as opposites. Where do you create that opposite? In language, right? This came actually from theatre, because until 1660, women could act in England. So men used to act like Romeo and Juliet. There is Romeo, who's a 14-year-old boy, and Juliet, who's also a 14-year-old boy. So how do you say these are two different people? You have to keep saying, I am a boy, and I have these characteristics. And Juliet has to keep saying, I am a woman. And they created it in opposition because that was the only way in which they could say that they were men and women, Where did you create it? In language. Right? This entire thing, ethically, aesthetically, historically, culturally, ideologically, is an exercise in language. Like Derrida famously said, racism is an exercise in language. Color is only an excuse, and racism's last word. Right? So this, your maps, your time, all of this, and that's where this idea, he didn't say all of these things. Let's get that straight. He only pointed out that this practice of philology is unsustainable. Its logical foundation is actually very, very flawed. Right? It's like Nietzsche did. Nietzsche said, what's the basis of Western logic? Syllogism. What is syllogism? If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. Nietzsche's question is, A can never be equal to A. How can we say this? Why are you saying A can never be equal to A? The first A is written here at this time, and the second A is written in a certain place, in another place in a different way. How can A be equal to A? If A is not equal to A, how can A be ever equal to B? Your entire Aristotelian syllogism might not work. Again, it is working in language. So, Nietzsche's idea can also be understood from a Saussurian perspective. So, language studies, linguistics, language science, or linguistics as a discipline allows you to be self-conscious about the fact that this world, you don't just think about what the other person is saying, also say that language might be speaking through that other person. You might be trapped in language. Jameson's famous book, The Prison House of Language. It's a house, but it's also a prison. Right? And that entire thinking starts with linguistics, with Saussure. I think it's 12:25 now. So is there any question, any doubts? Or am I making sense, or am I rambling on? I don't know. You should tell me. Let's just take questions, and I think we should wind up with that after that. Any doubts? I was just trying to give you a perspective. We'll go a little more into this tomorrow with, Frisian formalism and semiotics and, again, structural anthropology and things like that.
which is more of applications of this, but the political, ideological, historical basis vis-a-vis social and his course in general linguistics is what I attempted today. I don't know how much I have managed to do it, how just I have been to this. You should tell me. If there are any questions, please ask me. Is this clear? Is there something that... Please ask questions. Yes. അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേസിസം ഒക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം. ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ലേവ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കൾച്ചറിനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? കാര്യം അന്നത്തെ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും ലാംഗ്വേജിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ കളർ ഭയങ്കരമായിട്ട്, അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജിനപ്പുറമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു സെമിയോട്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിലാണ്. ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വോയിസ് കേട്ട ഒരു പോയം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവര് he went to England to get a house and then he makes a call and then this woman is saying like, are you dark? How dark are you? She doesn't want to be rude. She's a nice person, but she's enslaved by racism. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എത്ര കറുപ്പാണ് ഒരു he starts making fun of it. കാരണം സോളിക്ക് മനസ്സിലാവും I'm not going to get this house, so let me just have my fun. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് സ്ലേവറി ആദ്യം ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ സ്ലേവറി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അറബ്സ് ഭയങ്കര സ്ലേവ് ട്രേഡിലുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് യൂറോപ്യൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഈ ഗ്രീൻവിച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഗ്രീൻവിച്ച് ആണ് സെൻട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's near Liverpool. That's where all the slave ships used to go. അപ്പം വേൾഡിന്റെ സെന്ററും ഒരുതരം സ്ലേവ് ട്രേഡും ഇങ്ങനെ കുറെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആദ്യം പലതരം കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് they have superiority of certain kinds, definitely. ഇപ്പം സീയിലെ പവർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അറബ്സിന് നമ്മളൊക്കെ വിജയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതിനെ പിക്ക് ചെയ്യുക. എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അച്ചാർട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ലാംഗ്വേജാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആയ ഒരാൾ, അപ്പം ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും മോശമാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വൾഗർ എന്നുള്ള വാക്ക്. വൾഗർ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൾഗേറ്റും ലാറ്റിൻ വൾഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആൾക്കാർ, വൾഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആൾക്കാരുടെ ഭാഷ. വൾഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി ഒറ്റ സാധാരണക്കാരൻ്റെ അർത്ഥം, അത് വൾഗറായി ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ? അപ്പം ഇതേപോലെ പൂവർ എന്നുള്ള വാക്ക്, വില്ലൻ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പം ഇതേപോലെ ഇവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കായ ആൾക്കാർ കാണാൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം, ഇപ്പം മഹാഭാരതം എന്താ, 3 കൃഷ്ണ, ഒന്ന് കൃഷ്ണദ്വൈപായൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണ പാഞ്ചാലി, 3 ആളും കറുപ്പാണ്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുപ്പ്. മഹാഭാരതം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വ്യാസനെ വിളിക്കുന്നവർ ഓൾ ദ ഡാർക്ക് ഹ്യൂഡ് വൺ, ഡാർക്ക് കളേർഡ് വൺ, കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ എവിടുന്നോ ഈ ഒരു എത്തിക്സ് മാറുന്നു. കാരണം വൈറ്റ് ഫെയർ സ്കിൻ, ഫെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ലാംഗ്വേജിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം അതിനെ തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിക്ഷക്കാരൻ, ലോഡൊക്കെ, അവർ ഇത്ര സേവ് ചെയ്ത് അവരുടെ മക്കള് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പഠിച്ച് അവരുടെ മക്കള് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോക്കാരുടെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഡു ഇസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ജോലികൾക്ക് പൈസ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു, ചിലത് കൂടി കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കുറേ ആക്സസ്പെക്ട്സ് പറഞ്ഞ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സെയിം. അപ്പോൾ
ഇതിനൊരു സോഷ്യൽ ബേസ് ഇല്ലാന്നോ ഇതിനൊരു ഇക്കണോമിക് ബേസ് ഇല്ലാന്നോ ഒന്നുമല്ല പറയും. പക്ഷെ ഈ സോഷ്യൽ ബേസിനെയും എക്കണോമിക് ബേസിനെയും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജിലൂടെ, അസോസിയേഷൻസിലൂടെയാണ്. കാരണം കറുത്ത ആള് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗന്ദര്യം, മോട്ടിവേഷൻ, അച്ചീവബിലിറ്റി, കോൺഫിഡൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ സൗന്ദര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഈസ്തറ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എപ്പോഴും വളരെ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ഐ ആയിരിക്കണം, ഫെയർ സ്കിൻ ആയിരിക്കണം, പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ ബ്ലഡഡ് എന്ന് പറയും, അതായത് വെയിൻസിന് ബ്ലൂ കളറുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് സ്പെയിനിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ ഉണ്ടാക്കും. ആ വേൾഡ് വ്യൂ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഹോളിവുഡ് ഫോർ സം ഇയേഴ്സ് അഗോ ദ ഹൈസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മോഡൽ ഓൺ എർത്ത് വാസ് എ ബ്ലാക്ക് പേഴ്സൺ. ദോസ് തിങ്സ് ചേഞ്ച്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. ഇത് മുമ്പുണ്ട്, മാറി ഇങ്ങോട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയെ, ഇക്കണോമിക് റിയാലിറ്റിയെ, പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിയെ, നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആൾക്കാർക്ക് കഴിയാതാക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമസിയാണ്. അല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതന്മാർ 1930 കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. എന്തിനാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? എല്ലാവരും ജൂതന്മാരെ ചീത്ത വിളിയാണ് വെറുതെ. ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർ ഭയങ്കര ആൻറ്റി ജൂതവിരുദ്ധനാണ്. ഷേക്സ്പിയർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജൂയെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്ങനെ അറിയാം? 1290 മുതൽ 1665 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജൂതന്മാരില്ല. പിന്നെ ജൂതന്മാരോട് ഷേക്സ്പിയർ ജീവിച്ച 1564 മുതൽ 1660 വരെ. അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഹി സോ അഗൈൻസ്റ്റ് ഷേക്സ്പിയറായ പ്രശ്നങ്ങൾ? ഷേക്സ്പിയർ കാത്തലിക് ആയിരുന്നു, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി, കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലത് കുറേ ജൂതന്മാരെ ചീത്ത പറയാം, അല്ലെ സ്ത്രീകളെ ചീത്ത പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജ്യൂസ് മൈസർലിയാണ്, ക്രൂവലാണ്, ബ്രൂട്ടലാണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു നീതിബോധം, ഭാഷയുടെ ഒരു നീതിബോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഉള്ള വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമല്ലോ, അത് പ്രശ്നമാണല്ലോ അല്ലേ? അതേപോലെ പഠിക്കുന്നില്ല, എന്താണ് വരുന്ന വീടെവിടെ, കുടുംബം, ഇത്രയൊക്കെ പറയുള്ളൂ. ആൾക്കാരിങ്ങനെ മലയാള സിനിമ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിർത്തിച്ച് കാസ്റ്റിസം പറയുന്നില്ലേ, അതൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഭാഷയിലൂടെയാണ്. സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി വരാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1600 തുടക്കത്തിൽ വളരെ ദരിദ്രവും വളരെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലാംഗ്വേജിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കും. റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഫെയർ സ്കിൻ നല്ലതാണെന്നോ, അപ്പോൾ കാസ്റ്റായി ജനിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്നോ, ആണായി ജനിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജിലാണ്. അത് ലാംഗ്വേജിന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചത് തീരുന്നല്ല. നിങ്ങൾ ഭാഷ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അത് വേറെ വഴിക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നില്ല, എനിക്ക് ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്, ഫണ്ടമെന്റലി കാസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ ഇത് പറയില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ദിസ്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ക്ലീൻ. നോ, ഐ എം സെയിങ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എൻ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് യു അഡ്വാൻസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ വേണം വെച്ചാൽ വേണ്ട വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇതിലെ പ്രശ്നം ഓഥർക്കാണ്. സാഹിത്യവിമർശനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഞാനിത് എഴുതി, എൻ്റെ ഐ ഓൺ ഇറ്റ്, യു ഡോണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓഥർ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം, ഓഥർ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും, സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഈ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റീസ് പല കാരണം കൊണ്ടാണ്. ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമൊന്നും നിൽക്കില്ല, ലാംഗ്വേജിലൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ലൈക്ക് അതിന് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിലുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളോടൊരു വീട്ടിൽ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഇതുണ്ടാവും, ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയും. അത് കാരണം എന്താ? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ നേരം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സമൂഹത്തിൽ നേരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാം അതൊരു ഇതാണ്. പക്ഷെ അത് അതിനൊക്കെ എക്സസൈസ് ആക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിലല്ലേ? ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചറിൽ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഇല്ല, അതിന് മാറും പല സ്ഥലത്തും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടമെന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്സ്. അതാണ് സിൻക്രോണിക് സ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം അതാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം,
നമുക്കൊക്കെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ഉണ്ട്. ഈ അൺകോൺഷ്യസ് നമ്മൾ 10 വയസ്സുള്ള നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, 40 വയസ്സുള്ള നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 10 വയസ്സുള്ള അൺകോൺഷ്യസും 40 വയസ്സുള്ള അൺകോൺഷ്യസും ഒന്നല്ല. സ്വപ്നങ്ങൾ മാറും. എങ്ങനെ മാറുന്നത്? അതെവിടെയോ മാറുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്. അതിന് കാരണങ്ങളില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആ പാരഡൈമിൽ പഠിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തേതനുസരിച്ച് ഇത് പഠിക്കാനല്ലാതെ, അല്ല അന്നത്തായിട്ട് പഠിക്കാനല്ലാതെ, ഇന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വിജയമാഷ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉയരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 7 വയസ്സ് ചോദിച്ചാൽ 17 വയസ്സ് മറുപടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓരോ സമയത്തുള്ള എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള തിയറി എന്നുള്ള ഒന്നും അനർക്കിയില്ല. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ മാറ്റത്തെയും കൂടി സിൻക്രോണിസിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവല്യൂഷനായിട്ടല്ലല്ലോ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഗിവൺ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ, അന്നത്തെ ഗിവൺ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, ഇന്നത്തെ ഗിവൺ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ വർക്ക്, അങ്ങനെ നീതി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായിട്ട് ഒന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. അതേ സാധനം വെച്ചിട്ട് 2000 കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സെൻട്രൽ ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ, തർക്കങ്ങൾ? Yes. How is it in the brain? How do you permeate it? You do it only through language, right? See, for example, a girl climbs on top of trees, and you call her a tomboy. A boy cries and says, "Why are you crying like a girl?" This entire thing is happening in language, right? So if you don't, like, the whole idea of the tree is a male space on which a woman shouldn't be climbing is actually a series of discourses that have been created and instilled in us, injected to us. So it is, the ideas are always propagated, repeated, reiterated through repetition in language. That is the only thing. Otherwise, yes, it's not like it's in here how. See, it's like this. When I say a mic, you all got it because we have it in here somewhere, right? But that, if I don't say mic at all, then this doesn't come into the picture. But we keep saying it. We keep repeating it. We keep doing it. Right? That's there. Yeah? So it's an exercise in language. I'm not saying it is in language. It's an exercise in language because it gets done in language. Yeah? Yes? No? Any other question? I think it's 12:40. Actually, Yes. Yeah. maybe we can say there is no thought possible without language. From the thinking, even when you say there is something in the brain or in our thought doesn't exist without language or outside language. Yeah. There's no, unconscious is structured like language. No, language, see, it's not to exhaust everything in language. Because a lot of things change not because we change our language. It changes because we change socio-economic conditions. It changes because ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പോക്കറ്റ്സ്, സ്ത്രീകളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മാറും. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും. എൻ്റെ പിന്നാലെ മാറിക്കോളും. റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ genders, like 5-6 genders for night. It's not a difficult thing for me to talk about it in this class, right? In 2023. But when I was in college, it was not possible. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഫ്രെയിൽറ്റി ദൈ നെയിം ഇസ് വുമൺ. ഹാംലെറ്റിലുള്ള ലൈനാണ്. അങ്കുശമില്ലാതെ ചാബല്യമേ മുന്നിൽ അങ്കനെയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല, ശങ്കമ്പുഴ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഈ ഒരു സംഗതി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ, ഐ റിമെമ്പർ പീപ്പിൾ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ. And I always tell students, if I come and talk about how frailty thy name is woman is the ultimate reality about women, I don't think I can escape from this classroom. That's because you are, there's just so many women here, right? Because it just doesn't make sense. ആരാണ് നോളജ് മാറ്റിയത്? നോളജ് എപ്പോഴാണ് മാറിയത്? സ്ത്രീകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെത്തി, Jew minorities, persecuted Jew minorities എത്തി, African Americans എത്തി, refugees എത്തി. അവർ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്, റൈറ്റ്?
ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് പറയാണ് ഈ മൊത്തം ലാംഗ്വേജ് പ്രോജക്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിനെ കോളനൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. 1978 ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാം. എന്തുകൊണ്ട് 1978 അതായത് പറയാം? പാലസ്തീനിൽ ജനിച്ച് ഈജിപ്തിൽ വളർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ കോൺട്രാക്ടിൽ PhD ചെയ്യാൻ പോയ ആള് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ എന്തത് ഞങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ. ഇതേപോലെ റേമണ്ട് വില്യംസ് കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ, സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ചെറിയ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ മകൻ, വളരെ ദരിദ്രം പിടിച്ചൊരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾ പോകുന്നു. പോയിട്ട് ഇയാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എല്ലാവരും വില്ലേജ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, വില്ലേജിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്, വില്ലേജിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഗംഭീര കക്ഷികളാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയൊരു വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ വില്ലേജിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട്, തട്ടിപ്പുകാരുണ്ട്, പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് റേമണ്ട് വില്യംസിന് മനസ്സിലായത് അത് ശരി, ഇവരാരും വില്ലേജിൽ പോകുന്നതല്ല, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സിറ്റിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് വില്ലേജ് എന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയാം അല്ലെ, മറ്റേ നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാ സമുദ്രം ലൈൻ അങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പം പുള്ളി അതിനെ തിയറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദ കൺട്രി ആൻഡ് ദ സിറ്റി എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതുന്നു. റൈറ്റ്, അൾജീരിയയില് ഒരു കോളനിയായ അൾജീരിയയില് വളരുന്ന ഒരു ജൂത പയ്യൻ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറയാണ് അൾജീരിയ ഫ്രാൻസ് ഹസ് ബീൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ജർമ്മനി. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താ? ഫ്രാൻസ്. അപ്പോൾ ജർമ്മനി, ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനി എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും പറഞ്ഞു വിടണം സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയാൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങൾ നാളെ സ്കൂളിൽ വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരാണ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഹസ് ബീൻ അനെക്സ്ഡ് ബൈ ഹിറ്റ്ലർ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഫ്രാൻസിന്റെ കോളനിയാണ് അൾജീരിയ. ഈ പയ്യൻ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കല്ലെറിയാണ്. റൈറ്റ്, കല്ലറൊക്കെ കൊണ്ട് ഇയാൾ വീട്ടിൽ ചെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഈ പയ്യൻ പിന്നെ പാരീസിലെത്തുന്നു. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1967 അമേരിക്കയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ലോകം ഒരു ഫുൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് സാധനം, ഒരു റെഫ്യൂജിയുടെ റിയാലിറ്റിയാണ്. അയാൾ പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെന്റർ ഒന്നുമില്ല, ലോകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധനമാണ്, ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വട്ടം വരച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടം വരയ്ക്കും, ഇങ്ങനെ വട്ടം വരയ്ക്കാം. ഇത് ഊഹിക്കാം. ഇതിന് സെന്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ? ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കില്ലേ? ഈ സെന്റർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെ പറയാം? റേഡിയസ് എത്രയാണ്, ഏരിയ എത്രയാണ്, സർക്കംഫറൻസ് എത്രയാണ്, ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്, ഇവിടെ പറയാലോ അല്ലേ? പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഞാൻ വട്ടം വരച്ചപ്പോൾ ആ സെന്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. സെന്റർ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടല്ലേ? നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നമ്മളതിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തിനാ? ഈ സർക്കിളിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഈ സർക്കിളിനെ പഠിക്കാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം. ആ സർക്കിളിൽ സെന്റർ ആവശ്യമില്ല, സെന്റർ വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ പറയാണ് ഈ സെന്റർ ഇല്ലാത്തതാണ്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. രാജാവ് സെന്ററാണ്, നോളജ് സെന്ററാണ്, വെസ്റ്റ് സെന്ററാണ്, ആണുങ്ങൾ സെന്ററാണ്, വൈറ്റ്സ് സെന്ററാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ദർദ. രാഗ് ദർദ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തിയറിയുടെ അടിയിലുള്ളത് ഒരു അഭയാർത്ഥിയുടെ വേദനയാണ്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. റൈറ്റ്, എല്ലാ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെയാണ്. അവർ ടീച്ചേഴ്സിനാണെന്നുള്ള എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഡീലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞൊക്കെ കഥയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീഷീതേനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടിരിക്കണം. ആൾക്കാർ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് നോളജ് ഉണ്ടായത്. നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് അവിടെ മാറിയത് ലാംഗ്വേജിൽ മാറിയോണ്ടല്ല, കോൺഷ്യസ്നസ് മാറി. കോൺഷ്യസ്നസ് മാറിയപ്പോൾ പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ലാംഗ്വേജിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലായി. ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര, നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ പഠിക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ തുറസ്സുള്ള മനസ്സാവും. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. മുമ്പ് ഒരാൾ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് 25 കൊല്ലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജിന്റെ ഹിസ്റ്ററി, നോളജ് ഭയങ്കര സംഭവം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല. നോളജ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ oppression, for exploitation, for doing things that are terribly oppressive. അപ്പോൾ ഇത് മാറുന്നത് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആവുക, സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആവുക. ലാംഗ്വേജിന്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചേഞ്ചിങ്.
അതാണ് ഇത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സുകാർ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. If you start off on that, then you can do a lot of other things. We'll talk about social and sexualism and how it gets used and all of that tomorrow, and also different discussions that happen elsewhere. If there's no other question, I think Rohit Namku Namku. Yes. Self-conscious, to be self-conscious about language doesn't happen always. Most of the times, language is used by the oppressed to sustain that oppression, to Yeah. continue that oppression. True. So, how does that, this self-consciousness use of language to counter the reality and the unquestioning acceptance of the reality created in the language by the oppressed. How do these two things, how does this dynamic work? No, I think it's a very difficult question, but at the same time, my sense is that we have to, like I said, if people can come together, this is one thing that Augusto Boal very interestingly does in Theatre of the Oppressed. Because he says, see, if we are 40 of us here, if we just work with language, we won't go anywhere because we are all going to speak in English. Or in Malayalam, which might have the similar problems in a different way. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടിവൈസേഷൻ ഓഫ് ബോഡി വോയിസ് ഇമാജിനേഷൻ. എന്നൊരു 40 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 41ാമത്തെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ ഇതിന്റെ ഇൻചാർജുള്ള ആളുകളെ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് വേണം, എത്തിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് വേണം. അതേപോലെ ഈ ആളുകൾ സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ആവശ്യവർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ ഈ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വിത്ത് colonialism a lot of times is not that it changes your present or future, it also changes your past, it also changes your memories. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇമേജസോ നമുക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ we have to put it together and figure out a way ahead. For that, a certain assertion of the oppressed, a certain self-consciousness of the people in power, and a sense of this system which owns all of us. ഇത് മൂന്നും വേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ സാധനം പറയുകയാണെങ്കിൽ if you're talking about feminism, are we talking about men and women? No, we're talking about men, women and patriarchy. Men are only the third component in a feminist discourse, because women, patriarchy and men, lower caste, casteism and upper caste, African Americans, racism and white. അങ്ങനത്തെ ഒരു നറേറ്റീവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിലൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്നാണ്. അതായത് ആ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണന്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് താങ്ക്സ് ടു മോഡേൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, താങ്ക്സ് ടു സോഷ്യൽ, ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സോഷ്യൽ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെസ്റ്റ് വാസ് ഓൺ ദ ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് Nietzsche was invented after that. Nietzsche was as a philosopher lost all credibility after this one, after Hitler started using it. There's an infamous photograph of Hitler with this one's ഒരു ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ Nietzsche became an important philosopher because he could tell us what was wrong. So that's why Foucault takes Nietzsche. That's why all of postmodernists take Nietzsche. അതുപോലെ ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഡൊമൈൻ, സ്ട്രക്ചർ, സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഡൊമൈൻ, സയൻസ് എന്നുള്ള ഡൊമൈനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം, ഒരു ദിസ് ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡിസിപ്ലിൻസും തോന്നിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഐഡിയാസ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് മാത്രം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്, ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് സെയിങ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അൽത്തൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സോഷ്യലിനായ ഒരു ഫ്രെയിമിലല്ലേ, അതായത് ഒരു ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് Althusser actually rejects Marxist ഒരു evolution, and he says that you have to work in synchronic terms. You have to work look at the structure, right? Yeah. And I was just going to mention Althusser's name actually. I mean, the whole idea of ideology operating itself. Yeah. Maybe that's one of the reasons why you fail to be self-conscious. Yeah. Because the ideology is continuously operating itself, and also maybe you can connect it with Chomsky when he speaks about manufacturing consent as well, whereby even the oppressed may not be in a position to be self-conscious and resisting, and you live by the ideology that is already ingrained. അല്ല, അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു വളരെ രസകരമായ പോയിന്റാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈക്ക്
the person who carries our waste is made to feel that he is an inferior human being by a certain ideology. The waste is ours. തൊട്ടിയുടെ മകയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വേസ്റ്റ് ആള് തൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, നമ്മളുണ്ടാക്കിയ വേസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ വി ടെൽ ദം യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത് ഐ മീൻ ലൈക്ക് യുനോ അതൊരു പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ലോകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓക്കെ നമുക്ക് അവയർനെസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയർനെസ് ഏത് അളവ് വരെ വേണം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാര്യമില്ല. കാരണം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ല അപ്പോൾ കസിൻ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, വൈഫ് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. You have to also be silent and be listening, right? And there are those kinds of... Post-colonialism is you have even robbed of our voice of resistance. You're looking at the white post-colonial thinkers. Right. And there is a famous line, white mythology. History is a white mythology, right? That sort of mythology. Other mythology like there is a problem. There is some possibility. Sometimes we don't know it. That's the thing. സാധാരണ ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ പലരും പറയാറില്ലേ, പെൺകുട്ടികളെ ഫെമിനിനാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അമ്മമാര് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ ഐഡിയോളജി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി. ഇതിലൊരു അവസാനമായിട്ടൊരു സെൻ കഥ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഒരു നമ്മള് പലപ്പോഴും ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ലൈക്ക് സൗകര്യങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗകര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഒരു സംസാരിച്ച രാത്രി. അപ്പോൾ സുഹൃത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു വിളക്കെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിളക്ക് കുഴപ്പമില്ല, രാത്രിയും പകലുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, ശബ്ദം കൊണ്ട് മതി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിളക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുന്നു. വിളക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണ്, എനിക്കൊരു ആവശ്യമില്ല, കാരണം എനിക്ക് ശബ്ദം കുറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പോൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ വന്നിട്ട് തട്ടി വീണു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വിളക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നു, നിങ്ങളെന്താ വിളക്ക് നിങ്ങൾ കാണില്ല, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടക്കുന്നു വെച്ചു. അപ്പോൾ കാറ്റ് വന്നിട്ട് ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ആ കഥയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായാൽ മതി, നമ്മളൊരു ആശയം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായാൽ മതി, നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയൽ ആദർശം ഉണ്ടായാൽ മതിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രക്ഷിച്ചോളുന്നതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അതുവരെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി. പക്ഷേ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന് ശേഷം, സോഷ്യോളിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും സോഷ്യലില്ല. അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്ത് പോയ നോട്ട്ബുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു സാധനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, ഈ ഒരു ആദർശമോ ഐഡിയലോ ഒരു സാധനത്തിൽ, ഇപ്പോൾ വിളക്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരുന്നുണ്ടാവില്ല. ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിന് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ദ ട്രബിൾ വിത്ത് വേർഡ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നെവർ നോ ഹൂസ് മൗത്ത് ദേ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മതിയാവില്ല, നമുക്ക് വേറെന്തോ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റിന് സോഷ്യൽ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറുന്നത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നൊക്കെ ഗംഭീരമായി പോകുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ കുളമായി. അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ആവുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൽ സോഷ്യൽ ഇസ് ആക്ച്വലി തിയറിറ്റിക്കലി ഈസ് നോട്ട് സേയിങ് എനിത്തിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വളരെ ഗംഭീരമായ കുറേ ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ഇറ്റ്, you can use it, you can be aware of yourself and your tools and your very system within which you inhabit this world. Thank you very much. You've been a wonderful audience. Thanks a lot.